not necessary second line. One shloka enough. First one. Yeah, both line. Hare Krishna. Yes. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचार यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचार यमुना तेरा यमुना तेरा वनचार यमुना तेरा जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Tilala Pravishnu Vishwapada Paramahansa Privacharya Shtuttashata Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder, PPT, founder Srila Prabhupada ki Jai Tilala Prabhu Vishwapada Paramahansa Privacharya Shtuttashata His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Anantakoti Vaishnava Vrinda ki Namah Srila Hridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्रद्धा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगा यमुना की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की पृष्ठ सत्य जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन मथुरा धाम की समयत भक्तवृंद की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर परमानंदे all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recording stopped. Om Ajnanantimirandasya Jnananjana Shalakaya Shakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashaitya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarva Shastrabdi Piyusha, Sarva Vedaika Satpala, Sarva Siddhanta Ratnaidya, Sarva Lokaika Drikpada, Sarva Bhagavata Prana, Shrimad Bhagavata Prabhu, Kalidvanta Ditadita, Sri Krishna Parivartita, Paramananda Pataya, Premvashya Ksharayate, Sarvada Sarvasevaya, Sri Krishnaya Namastume, Madhakabandama Sangin, Man Guru, Man Mahadana, Man Nistaraka Madbhaigya, Manananda Namastute, Asadu Sarta Dayinoti Nichusuta Karo, Anamungcha Kadasin Mam Premnarit Kandispuraha, Krishnaya Vasudevaya, Hare Paramatmane, Pranata Kleshanashaya Govindayo Namo Namaha, Krishna Dilla Bhagavata, Vibhu Sharvashraya, Pati Shloke Pati Akshare, Nanatakaya. Hare Krishna. So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 3, Text number 8. இன்று பாகவதம் 8வது ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் 8வது பதத்தை பற்றிய விளக்கத்தை பார்க்க போகிறோம். न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वा न नाम-रूपे गुण-दोष एव वा तथापि लोकाप्यaya-sambhavāya sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वा न नाम-रूपे गुण-दोष एव वा तथापि lokāpyaya-sambhavāya sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati. Yeah, can you repeat someone? न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वा न नाम-रूपे गुण-दोष sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati. न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वा न नाम-रूपे गुण-दोष एव वा तथापि sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati. न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वा तथापि लोकाप्यaya-sambhavāya sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati. Mataji. न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वा न नाम-रूपे गुण-दोष एव वा तथापि लोकाप्यaya-sambhavāya sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati. What meaning na? Not. Vidyate, there is. Yasya, of whom. Cha, also. Janma, birth. Karma, activities. Va, or. Na, nor. Nāma-rūpe, any material name and material form. Guna, qualities. doṣaḥ, fault. Eva, certainly. Va, either. Tathāpi, still. Loka, of this cosmic manifestation. Apyaya,
who is the distraction, sambhavāya, and creation, yaha, he, sva-māyayā, by his own potency, tāny, activities, anukālam, eternally, ṛcchati, accept. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. The Supreme Personality of Godhead, who has no material birth, activities, name, form, qualities or faults, to fulfill the purpose for which this material is created and destroyed, He comes in the form of human being like Lord Rama or Lord Krishna by His original internal potency. He has immense potency and in various forms, all free from material contamination. He acts wonderfully. He is therefore the Supreme Brahman. I offer my respects to Him. Okay. Purport. In the Vishnu Purana it is said, guṇa-doṣa mune vyatita samasta kalyana gunātmaka. He, the Supreme Personality of Godhead, has no material form, qualities or fault. He is spiritual and is the only reservoir of all spiritual qualities. As stated in the Bhagavad Gita by the Supreme Personality of Godhead, paritran sadhunam vinashayasa dushkitam. The Lord's activities of saving the devotees and annihilating the demons are transcendental. Anyone annihilated by the Supreme Personality of Godhead gets the same result as a devotee who is protected by the Lord. Both of them are transcendentally promoted. The only difference is that a devotee goes directly to the spiritual planets and becomes an associate of the Supreme Lord, whereas demons are promoted to Brahma-loka, the impersonal effulgence of the Lord. Both of them, however, are transcendently promoted. The Lord's killing or annihilating of the demons is not exactly like the killing of this material world, although He appears to act within the mood of material nature. He is nirguna, above the moods of material nature. His name is not material, otherwise how could one get liberation by chanting Hare Krishna, Hare Rama? The names of the Lord are like Rama and Krishna are non-different from the person Rama and Krishna. Thus by chanting the Hare Krishna mantra, one constantly associates with Rama and Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and therefore becomes liberated. A practical example is Ajamila, who always remained transcendental to his activities simply by chanting the name Narayana. If this was true of Ajamila, what is said to be of the Supreme Lord? Then when the Lord comes to the material world, He doesn't become a product of matter. This is confirmed throughout Bhagavad Gita. Janma karma samaya divyam avajananti māmuda manushantanam ashritam. Therefore, when the Supreme Personality of Godhead, Rama or Krishna, descends to act transcendentally for our benefit, we should not consider Him an ordinary human being. When the Lords come, He does so on the basis of His spiritual potency, āścarya-karmaṇe atmaya. Because He is not forced to come by the material energy, He is always transcendental. One should not consider the Supreme Lord or ordinary human being. Material names and form are contaminated, but His spiritual name and His spiritual form are transcendental. Hare Krishna. So, welcome to everybody. So we are preparing for Janmashtami. So before Janmashtami come, we should know exactly what Krishna's birth and activity is. நாம் அனைவரும் ஜென்மாஷ்டமிக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம். ஜென்மாஷ்டமி வருவதற்கு முன்னால் கிருஷ்ணரின் பிறப்பு மற்றும் செயல்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So we should never think Krishna's birth and activities like us, like ordinary living entity. கிருஷ்ணருடைய பிறப்பும் அவருடைய செயல்களும் நம்மை போன்ற சாதாரண ஜீவாத்மாக்களுடைய பிறப்பும் செயலோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. So in Srimad Bhagavatam is a crest jewel where we can know about the Krishna's birth and activities. பாகவதம் என்பது
ஒரு மிக சிறந்த பொன் ஆபரணத்தை போன்றதாகும். அதில் நாம் கிருஷ்ணருடைய செயல்களை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So that's why I have choose this verse from Ajamili's Gajanda's prayer. In this verse, actually, the secret of Krishna's birth and activities is revealed very wonderfully. கஜேந்திரனின் பிரார்த்தனை என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த பதமானது உள்ளது. இதில் கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்களை பற்றி மிக அருமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So if we just analyze this verse, we'll get different meaning what actually Krishna is. நாம் இந்த பதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் கிருஷ்ணரை பற்றி பல விதமான அர்த்தங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So first let us explain this verse. It said that vidyate yasya janma karma means Lord doesn't have any birth and activities. பகவானுக்கு பிறப்பு என்பது கிடையாது, செயல்கள் என்பதும் கிடையாது. But then we celebrate Janmashtami. If he doesn't have janma, how can we celebrate Janmashtami? கொண்டாடுகிறோம். Yeah. பிறகு நாம் ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடுகிறோம். அவர் பிறப்பு இல்லாமல் இருந்தால். If he doesn't have karma, then why are reading so much lila of Lord? அவருக்கு கர்ம வினையே இல்லை என்றால் நாம் ஏன் பகவான் லீலைகளை பற்றி படிக்கிறோம்? He said nāma-rūpe. If he doesn't have name, if he doesn't have form, then why you are worshipping, why chanting Hare Krishna Mahamantra? அவருக்கு நாமம் ரூபம் இல்லை என்றால் நாம் ஏன் அவரை வழிபடுகிறோம்? நாம் ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறோம்? guṇa-doṣa. I mean, he doesn't have any fault. Doṣa means guna means qualities. Doṣa means fault also. அவருக்கு குணங்களும் இல்லை, தோஷங்களும் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. But since tathāpi, still lokāpyaya-sambhavāya, but still he accept for the creation and maintenance. இருப்பினும் அவர் படைப்பு மற்றும் அதை பராமரிப்பதற்கு அதிகாரியாக செயல்படுகிறார். How he accepts? sva-māyayā, by his own potency. அவருடைய சொந்த சக்தியின் மூலமாகவே அவர் இதை செயல்படுத்துகிறார். So that means if we say that he accept, that means it was not there before, correct? அவர் ஏற்கிறார் என்றால் இதற்கு முன்பு இது இல்லை என்று தானே பொருள். So then we cannot say that his name, form, qualities, birth, all are temporary, not eternal. We cannot say this. Because according to logic, it doesn't, no, we cannot put it. இவ்வாறு இதற்கு முன்னால் இது இல்லை என்று நாம் ஏற்றால் அவருடைய நாம-ரூப குண லீலையானது உன்னதமானது, நித்தியமானது என்று நம்மால் கூற முடியாது. அது தற்காலிகமானது என்று தானே நாம் கூற தோன்றும். So now that's why we will know what actually Gajendra is trying to mean in this verse. இங்கே கஜேந்திரன் என்ன கூற வருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it's my humble request to the audience, please little bit be attentive, because a lot of logic and nyaya and lot of Upanishad quote will be there, where we will prove Krishna's birth and karma is there, and also that is beyond our perception. இங்கே நிறைய தர்க்கங்கள் மற்றும் உபநிஷதங்களிலிருந்து மேற்கோட்கள் காட்டப்படும். அதன் மூலம் கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் நாம் புரிந்து கொள்ளும் சக்தியை விட அதிக தாண்டிய நிலையில் உள்ளது என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்படும். அனைவரும் கவனமாக கேட்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Yes. So first we have to know what is actually janma, what is birth. ஜென்மா அல்லது பிறப்பு என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Nyaya said that janma means, to explain the janma we have to know two things. One is vikara and another is janma. ஜென்மத்தை பற்றி விளக்குவதற்கு நாம் இரண்டு விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒன்று விகாரம், இரண்டாவது ஜென்மா. So according to Nyaya it is said that avastantara praptir vikara means pratama vikara is janma, means avastanta, when one state to another state, when there is a transformation of one state to another state, that we call it as a vikara, transformation. நியாய தத்துவத்தின்படி ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு மாற்றம் அடைவதையே நாம் விகாரம் என்று அழைக்கிறோம். And the first transformation, pratama vikara, is janma. இந்த முதல் மாற்றமானது ஜென்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this, when human get the body, this body is a combination of
senses, then different elements, then awareness. When all things get together, that we get as a janma. பௌதிக மூலக்கூறுகள், புலன்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு இவை அனைத்து முழுமையாக வெளிப்படும் சரீரமே மனித சரீரம். இதை கலவையாகவே நாம் மனித சரீரத்தை பெறுகிறோம். And also karma is also there. அதோடு கர்ம வினையும் இருக்கிறது. So according to Vasyayana, who is the original commentator of Nyaya philosophy, he said that janma means appearance of body, senses and awareness. ஜென்ம என்றால் உடல் வெளிப்படுவது, புலன்கள் வெளிப்படுவது, அது ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருப்பது என்று வைஷ்யா என்ற நியாய தத்துவத்தை விளக்குபவர் கூறுகிறார். Yeah. So when all things get together, then only body can be formed. இவை அனைத்தையும் ஒன்றாக கலக்கும் பொழுதே உடலானது உருவாக்கப்படுகிறது. So Gajendra is saying that Lord doesn't have janma, means it doesn't, there is no combination of senses and these elements and awareness. எனவே கஜேந்திரர் இங்கே பகவானுக்கு பிறப்பு இல்லை என்று குறிப்பிடுவது அவருடைய உடலில் புலன்கள், இந்த தனிமன்களின் கலவை மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆகியவை அவருக்கு தேவையில்லை என்பதை குறிப்பதாகும். So then karma is explained that the meaning, the karma, purpose of karma is that apurnasya nijapurtyartha chesta karma, means to fulfill something, to fulfill our desires. When you do activities, that called as a karma. நாம் நம்முடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக செயல்களை செய்வதே கர்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Yeah. But we all know Lord cannot have any desire. Correct? Because he is a Purna. So if Lord doesn't have desire, then how can he has karma? பகவான் பூர்ணமானவர், அவருக்கு எந்த ஆசைகளும் இருக்க முடியாது. அவ்வாறு அவருக்கு எந்த ஆசைகளும் இல்லாவிட்டால் அவருக்கு எப்படி கர்ம வினையானது இருக்கும்? Yeah. So that's why normally for the living entities, normally there are three types of karma we have: nitya karma, naimitya karma and kaimya karma. உயிர்வாளிகளுக்கு மூன்று வகையான கர்மங்கள் இருக்கிறது: நித்திய கர்மம், நைனித்திய கர்மம், அகாம கர்மம். Sorry, kaimya karma, bro. Kaimya karma, which cannot be avoided. Kaimya karma. Yeah. So although all living entities, we do these three kind of activities, but Lord doesn't do this because he doesn't have desire. உயிர்வாளிகள் அனைத்தும் இதன் அடிப்படையிலேயே செயல்களை செய்கிறது. ஆனால் பகவானுக்கு இது பொருந்தாது. ஏனென்றால் பகவானுக்கு ஆசையே இல்லை. So although Lord makes the rules, but he is beyond the rules. பகவான் விதிகளை ஏற்படுத்தினாலும் அவர் விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். So that means there is no karma of the Lord. இதன் பொருள் பகவானுக்கு கர்ம வினையே இல்லை என்பதாகும். So that's why we said that whatever Gajendra said that there is no birth, no karma for the Lord. It's true. இதன் காரணமாகவே கஜேந்திரர் பகவானுக்கு பிறப்பு கர்ம வினை இல்லை என்று கூறுகிறார். அது உண்மைதான். So now we will explain what is the nature of the Lord. இப்பொழுது பகவானின் இயல்பை பற்றி நாம் விவரிக்கலாம். So it is said that Lord means who is endowed with swarupa sakti, swarupatvat said. பகவான் என்றால் ஸ்வரூப சக்தியை ஆளக்கூடியவர் என்று பொருள். And he is purnatvat, means he is completely satisfied. அவர் பூர்ணத்துவம் வாய்ந்தவர், தன்னில் முழுமையாக திருப்தி அடைந்தவர். And he is a manaso agochoravati, means he is beyond our mind. அவர் நம்முடைய மனதால் புரிந்து கொள்ளும் அளவை தாண்டிய நிலையில் உள்ளவர். And sapakashatvat means he doesn't need anyone help to illuminate, because he himself is everything. That's why he is called independent. அவர் யாருடைய உதவியும் எதிர்பார்க்காமல் சுயமாக செயல்படக்கூடியவர், சுதந்திரமானவர்.
And he is prakriti atita, means he is beyond the material world. அவர் இந்த ஜட உலகிற்கு அப்பாற்பட்டவர். So that's why this janma karma nāma-rūpe doesn't exist in the Lord. இதன் காரணமாகவே இந்த ஜென்ம கர்ம நாமரூபமானது பகவானில் இருப்பதில் பகவானுக்கு பொருந்துவதில்லை. That's why in Upanishad it is said that Lord is nishkriya, means he is inert, doesn't do anything. இதன் காரணமாகவே ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத்தில் பகவானுக்கு நிஷ்கிரிய என்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருள் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதுவும் இல்லை என்பதாகும். He is nishphala, means there is no transformation, that you cannot divide him. அவர் நிஷ்பல, மாற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர், நம்மால் அவரை பிரித்து பார்க்க முடியாது. And he is shantam, means completely peace. அவர் சாந்தம், முற்றிலும் அமைதியான நிலையில் இருப்பவர். So this is from Upanishad. And from Katha-upanishad says something else, fully contradictory whatever said. இவை அனைத்தும் ஸ்வேதா உபனிஷத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. கட்ட உபனிஷத்திற்கு இதற்கு முற்றிலும் மாறான விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. So in Katha-upanishad there is three qualities mentioned, four qualities. So three qualities. First said that he is a sarva karma, means he does all the activities. பகவான் சர்வ கர்மா, அதாவது அனைத்து செயல்களும் செய்யக்கூடியவர் என்று கட்ட உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. And another means he is a sarva kama, he is full of desire. அதோடு அவர் சர்வ காமா, அனைத்து ஆசைகளும் நிறைந்தவர் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And he is sarva gandham, full of fragrance. சர்வ கந்தம், முழுமையான நறுமணத்தை வீசக்கூடியவர் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So even in Upanishad there is a contradictory statement. இவ்வாறு உபனிஷதங்களுக்குள்ளேயே முரண்பாடான வாக்கியங்கள் இருப்பதை நாம் காணலாம். So now we have to see how to reconcile this all the statement. எனவே இந்த வாக்கியங்களை எவ்வாறு சரியாக புரிந்து கொள்வது என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். So now question might come, how can Lord can have two qualities simultaneously? No birth, again there is a birth. No karma, again there is a karma. And no desire, again there is full of desire. How can this possible? எவ்வாறு பகவான் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்? பிறப்பு இல்லை ஆனால் பிறவி எடுக்கிறார், கர்மா இல்லை ஆனால் கர்மா அடிக்கிறார், குணங்கள் இல்லை ஆனால் குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So that's why there is a statement, one shloka is said, āścarya-yogat bhagavan vidyate avidyate. Because of the opulence, he can have contradictory quality. அவருடைய ஐஸ்வர்யம் காரணமாக முரண்பாடான குணங்களை அவரால் வெளிப்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு வாக்கியம் உள்ளது. Although we say guṇa-doṣa in the verse, the Lord cannot have any doṣa, because if you see the material world, it's actually guṇa-doṣa. In the material world, whatever you see the qualities, material qualities, actually that is doṣa. Because பகவானிடம் தோஷங்கள் இருப்பதில்லை. ஜட உலகில் பொதுவாக குணங்கள் வெளிப்படும் பொழுது அதோடு தோஷங்கள் இருப்பதையும் நம்மால் காண முடிகிறது. So what is good for one person, that cannot be good for other person. And what is bad for the one person, that can be good for other person. So that's why this guṇa-doṣa means guṇa-doṣa doesn't exist in the Lord. ஒருவருக்கு நல்லதாக இருப்பது மற்றவருக்கு தீயதாக இருக்கலாம், ஒருவருக்கு தீயதாக இருப்பது மற்றவருக்கு நல்லதாக இருக்கலாம். இதுவே இந்த ஜட உலகை பொறுத்தவரை இருக்கும் இயல்பான விஷயமாகும். அதன் காரணமாகவே பகவானிடம் இந்த குண-ஏவ தோஷமானது இருப்பதில்லை. So that's why it is said that bhava and abhava, there is one term means nyaya used, means Lord can have simultaneously existence and not existence. பகவான் ஒரே சமயத்தில் அவர் இருப்பையும் அவர் இல்லாமல் இருப்பதையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்தி உடையவர். So Vishnu Puran say that gunam sattvaśam sa mune vyatita, means oh muni, means oh sages, Lord is beyond the guna and doṣa. விஷ்ணு புராணத்தில் ஒரு வாக்கியம் உள்ளது, ஓ முனிவர்களே, பகவான் குணங்களுக்கும் தோஷங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்ற ஒரு வாக்கியமானது உள்ளது. Again Vishnu Purana says another contradictory statement, say that although Lord is beyond the guna and doṣa, but Lord is
samasta kalyana gunatmaka. He is a full of what auspicious qualities. அதே உபனிஷத்தில் இன்னொரு வாக்கியத்தில் பகவான் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் அவர் முற்றிலும் பூர்ணமான கல்யாண குணங்கள், மங்களமான குணங்கள் நிறைந்தவர் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. So that means, so it said that actually that means that he doesn't have any hair, means he doesn't have any bad qualities. He has all the good qualities. இதன் பொருள் பகவானிடம் எந்த தீய குணங்களும் இருப்பதில்லை, மாறாக அனைத்தும் மங்களகரமான குணங்களாகவே அவரிடம் இருக்கிறது. So that's why we see whatever Lord has a name, form, quality, karma, whatever we see, this is all actually transcendental. This is not, we cannot judge this thing with our senses. எனவே பகவானின் நாம ரூப குணங்கள் மற்றும் லீலைகளானது உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறது. இதை நம்முடைய ஜட புலன்களை வைத்துக்கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியாது. And it is all part of his swarupa shakti. இவை அனைத்தும் பகவானின் சொரூப சக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். That's why in the verse it is sva-māyayā. Sva-māyayā means it is actually by his own swarupa shakti he has a janma, karma and nāma-rūpe guṇa-doṣa everything. அதன் காரணமாகவே இங்க ச-மாயையா என்ற வார்த்தையானது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ச-மாயையா என்றால் அவருடைய சொந்த இச்சையின் பேரிலேயே அவருக்கு ஜென்ம, கர்ம, நாம-ரூப குணம் லீலைகளானது வெளிப்படுகிறது. So that's why we see the Sukata Goswami, if Lord has any material name, form, qualities and temporary, how can he get attracted by the qualities of the Lord? அதனால்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், பகவானுக்கு தற்காலிகமான நாமரூப குணங்கள் இல்லை என்றால் எவ்வாறு ஜீவாத்மா பகவான் மேல் ஈர்ப்பை அடைகிறார்கள் என்ற ஒரு வினாவை எழுப்புகிறார். So in that verse is sa sukha nirivita chetas tad vedanasthabhava. Sukata Goswami is completely seated in his own bliss, but what happened? Apyaruchira lila Krishna means he is attracted by the qualities of Ajita, that is Supreme Lord. சுகதேவ கோஸ்வாமி தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, எனவே அவர் தன்னுள் ஆனந்தத்தை கண்டு அவர் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தார். ஆனால் ஒரு துளி பகவானின் பிரேமையின் ஆனந்தத்தை சுவைத்தவுடன் அவருடைய இந்த தன்னை ஆத்மாவை உணர்ந்த ஆனந்தமானது ஒன்றுமில்லாமல் போய்விட்டது. So that means he has a qualities, he has a name, he has a form, but that is out of swarupa shakti, not out of maya, this material energy. பகவானுக்கு நாம ரூப குணங்கள் லீலைகளில் உள்ளது, ஆனால் அது சொரூப சக்தியின் ஒரு அங்கமாக செயல்படுகிறது. அது மாயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுவதில்லை. So that's why in the verse we see sva-māyayā tāny anukālam ṛcchati. Anukālam means nityameva. Nitya means eternally he has this. Means eternally he has birth, janma, karma, birth, activities, nāma-rūpe, guṇa, everything. Eternally he has. That's why this word is anukālam, means nityameva. பகவான் நித்தியமாக இந்த ஜென்ம, கர்ம, நாம, ரூப, குண லீலைகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். அதன் காரணமாக நித்திய காலம் அல்லது அவருடைய சன்மைகள் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. So now if we say that Lord has a eternal name, karma, activities, guṇa-doṣa, then we will face some problem now. Some contradictory quality will again get. இவர் நித்தியமாக பகவானுக்கு நாமரூப குண லீலைகள் வெளிப்படுகிறது என்றால் அங்கேயும் நம்முடைய சில முரண்பாட்டான கருத்துக்கள் எழலாம். Now take example of janma or karma. Normally in the material world, when we start some activities, there is a beginning and there is a end. Is there or not? If there is a beginning and end, then how can we say that this is eternal? சாதாரணமாக பௌதிக உலகத்தில் நாம் கர்மத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். நாம் எந்த செயல் செய்தாலும் அதற்கு ஒரு தொடக்கம் அல்லது முடிவு இருக்கிறது. இவ்வாறு தொடக்கம் முடிவு இருந்தால் அதை எவ்வாறு நாம் நித்தியமானது என்று கூற முடியும்? Because for every action time is involved. ஒவ்வொரு செயலும் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டிலே நடக்கிறது. If time is involved, then we cannot say that activities, janma or karma, nāma-rūpe is eternal. We cannot say like this. காலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் நடக்கும் காரணத்தினால் இந்த ஜென்ம, கர்ம மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் நித்தியமானது என்று நம்மால் கூற முடியாது. Because there is a beginning and there is an end. That means whatever
started and beginning, and between what happened, and that will finish. அனைத்திற்கும் ஆரம்பம் முடிவு உள்ளது. ஒரு செயலானது தொடங்கப்படுகிறது, அதன் தொடர்ச்சியாக நடக்கிறது, அதன் பிறகு அந்த செயல் முடிவடைகிறது. So that means Lord's activities, birth is not eternal. இவ்வாறு என்றால் பகவானுடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் நித்தியமானது என்று எப்படி நாம் உணர்வது? So then answer is given. இதற்கான விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Yeah. So it is said that the past time lila karma janma is eternal because continuously it is happening. பகவானின் லீலைகள், குணங்கள், கர்மங்கள் அனைத்தும் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நித்தியம் என்று கூறுவது ஏனென்றால் அது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Suppose take the example of like here in this world janma lila is happening. Even before ending janma lila some other universe started, same janma lila. உதாரணத்திற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவானின் ஜென்மலீலையானது நிகழ்கிறது. அது முடிவடைவதற்கு முன்பே வேறு ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் பகவானின் ஜென்மலீலை தொடங்குகிறது. Another example, like suppose Krishna's Govardhan Lila Pasam is happening here. Before and here, it started somewhere other, some other universe. அதேபோல் கோவர்த்தன நிலை இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கிறது. அது முடிவடைவதற்குள்ளேயே வேறு ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் கோவர்த்தன நிலை தொடங்குகிறது. So that means this past times is continuously going on. இதன் பொருள் இந்த லீலைகள் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So as it is continuously going on means what you can say? It is eternal. இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக நடக்கும் காரணத்தினால் இது நித்தியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. Let me give another example, material example. Like see, in India we see the sunrise at 5:30 or 6 o'clock. இதற்கு ஒரு பௌதிக விளக்கத்தை உதாரணத்தை பார்க்கலாம். இந்தியாவில் காலை 5:30 மணி அளவிற்கு சூரிய உதயம் நிகழும். In India we see sunrise at 5:30 or 6 o'clock, but this say 5:30 or 6 o'clock somewhere the sun is again rising. இந்தியாவில் 5:30 மணி அல்லது 6 மணிக்கு நாம் சூரிய உதயத்தை காணலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் வேற எங்கோ சூரிய உதயம் நிகழதான் செய்கிறது. So that means there is some place where this sun is always rising. இதன் பொருள் ஏதோ ஒரு இடத்தில் சூரியன் நித்தியமாக உதித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். So if he says in the sense that means rising of the sun is eternal, it's not temporary. இந்த வகையில் நாம் இதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது சூரிய உதயம் என்பது நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் செயலாகும். அது தற்காலிகமான ஒரு செயல் அல்ல. So similarly Lord's birth, activities and everything is eternal. இதே போன்றுதான் பகவானின் பிறப்பு செயல்கள் அனைத்தும் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Yeah. So this is sometimes Lord does activities because of Prakasha Veda. Sometimes he does activities different from other activities. சில சமயங்களில் பகவான் சில செயல்கள் செய்கிறார், அது மற்ற செயல்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. That we see in the Dwaraka pastime, that when Narad Muni was visiting Krishna's palace, in every palace he was doing different activities, and also he observed at different time also, not the same time, although it is fraction of a second. So it is because of Prakasha Veda. நாரத முனிவர் துவாரகையில் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அரண்மனையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு செயலில் ஈடுபட்டிருந்தார். அதில் நேரம் கூட அவ்வளவு மாற்றம் இல்லை. ஒரு க்ஷண பொழுதில் அவருடைய செயல்கள் பல செயல்கள் செய்து கொண்டிருந்தார். இது பிரகாஷ லீலை என்று கூறப்படுகிறது. So now then we will face another problem. If we say the eternal, okay, then because what is happening here, suppose in this material right now, what is in this universe, what is happening now? If same thing happen in other universe, that means there is a difference of the time. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் அதே நிகழ்வு வேறு ஒரு பிரபஞ்சத்தில் நிகழ்கிறது என்று ஏற்றுக்கொண்டால் அங்கே கால வித்தியாசமானது இருக்க வேண்டுமே. Because what is happening right now here and it's not the same time it is happening in other universe. ஏனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சமயத்தில் ஒரு செயல் நிகழலாம், ஆனால் அதே செயல் அடுத்த பிரபஞ்சத்தில் அதே சமயத்தில் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவாயிற்று. Then how can you say that both activities are same? பிறகு இரண்டு செயல்களும் ஒன்றுதான் என்று எப்படி நாம் கூறுகிறோம்? Because there is a time is different. ஏனென்றால் கால வேறுபாடானது
கால வேறுபாடானது இருக்கிறதே. So there is then one nyaya is there given for that. இதற்கு ஒரு நியாய தத்துவத்தில் ஒரு விளக்கமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. It said that kala bhedano udita api samana rupanam kriyanam ekatvam. Although time is different, but when same person does the same activities, we consider that both activities are one, ekatvam, one activities. கால அளவில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒரே நபர் ஒரே செயலை செய்யும் பொழுது நாம் அதை ஒன்றாகவே கருதுகிறோம். So that's why Jiva Goswami, he quoted one statement from Shankara Sharirika Vaishya from Vedanta Sutra. இதற்காகவே ஜீவ கோஸ்வாமி வேதாந்த சூத்திரத்திலிருந்து ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார். Yeah. So that's why he said that suppose when we see that some cow is going, what do we say? Cow, we say, correct? But there is a difference of time. All the object is same. ஒரு பசு செல்கிறது என்றால் நாம் பசு என்று கூறுவோம். இங்கே காலத்தில் வேறுபாடு இருக்கிறது, ஆனால் அது நாம் ஒரே பொருளை பற்றியே கூறுகிறோம். But we didn't say that. Although seeing the one cow, but we see cow, or go. But we are seeing the same cow, but two times we are seeing. நாம் ஒரே பசுவை நோக்கி பசு என்று 2-3 தடவை கூறுகிறோம். Another like in see, another example like see, sometimes we see cooking, someone is doing cooking, and we see the cooking. It doesn't mean that there are 2 items is cooking, same person is cooking. சில சமயம் சிலர் சமைப்பதை பார்க்கலாம். சமைக்கிறார்கள் என்று நாம் கூறுவோம். சமைக்கிறார்கள் என்று 2 முறை கூறுவோம். இதன் பொருள் 2 நபர்கள் சமைக்கிறார்கள் என்பதல்ல, ஒரே நபர் ஒரே முறையில் சமைக்கிறார், ஆனால் கூறும்பொழுது நாம் அதை 2 முறை கூறுகிறோம். Similarly, Madhvacharya said that as Lord activities like creating the universe and is all eternal because it is happening continuously. பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒரு நிலையில் வைப்பது அனைத்தும் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அது நித்தியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. So as it is eternal, that's why Madhvacharya, that's why we worship him. We worship the form of the Lord. அது நித்தியமாக இருக்கும் காரணத்தினால் தான் நாம் பகவானின் வடிவத்தை வழிபடுகிறோம். That's why Jiva Goswami is saying that although for birth activities Jiva has to follow certain rules, regulation. பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் செய்வதற்கு ஒரு ஜீவாத்மா சில விதிகளையும் வரைமுறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். But Lord doesn't follow any rules, regulation. ஆனால் பகவானுக்கு விதிகளோ வரைமுறைகளோ கிடையாது. Sometimes he follows, like sometimes he comes to the material like a ordinary human being. சில சமயங்களில் பகவான் அதை பின்பற்றுவது போல் தோன்றலாம். அவர் ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மாவை போல் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். Even sometimes he doesn't follow any rules. சில சமயங்களில் அவர் விதிகளை கடைபிடிப்பதே இல்லை. Like we see the two appearances of the Lord, one is Narasimha and the Varaha. உதாரணத்திற்கு நரசிம்ம அவதாரம் மற்றும் வராக அவதாரத்தில் அவர் விதிகளை கடைபிடிப்பதில்லை. Narasimha came from the pillar, that is pillar is the mother of Narasimha. நரசிங்கதேவர் தூணிலிருந்து தோன்றினார், எனவே தூண் தான் நரசிங்கதேவர் அன்னையாக கருதப்படுது. And the example like Varaha came from the nose of the Brahmaji. வராகதேவர் பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்து தோன்றினார். So that means Lord is beyond the rules. இதன் பொருள் பகவான் விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்பதாகும். So that's why we have to understand that Lord's birth activities, name, form, qualities, order is not like us. It's completely different. பகவானுடைய பிறப்பு, செயல்கள், நாம, ரூப, குண, லீலைகளானது நம்மை போன்றதல்ல, அது முற்றிலும் மாறுபட்ட தன்மை உடையது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So when you understand Lord's activities, that all the activities are coming out of his Swarupa Sakti. நாம் பகவானின் செயல்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னவென்றால் அவருடைய அனைத்து செயல்களும் அவருடைய ஸ்வரூப சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. So Jiva Goswami in Bhagavatam he said that what kind of body Lord have? ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார் பகவான் எப்படிப்பட்ட சரீரத்தை உடையவர் என்று. So he said that like a kanda laddukam. Kanda laddukam means like you see the laddu made of fully sugar,
there's no mixture of anything else, anything in the laddu, only sugar. அவருடைய உடலானது பூர்ணமாக சர்க்கரையால் உண்டாக்கப்பட்ட லட்டுவை போன்றது என்று விளக்குகிறார். So that means similarly Lord's body is made of full of bliss or ananda. அதேபோல் பகவானுடைய சரீரம் முழுவதும் ஆனந்தத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. There is no even little bit of suffering in that his body. அவருடைய சரீரத்தில் ஒரு சிறு துளி துயரம் அல்லது துக்கம் கூட இருப்பதில்லை. That's why we see in the Shatastra Upanishad that statement, rasa vai saha, means he is full of bliss. That means his body is full of bliss. ரசவை ஸ்வஹா என்ற வாக்கியமானது ஸ்வேதாஸ்வர உபநிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் அவருடைய உடல் முழுவதும் ஆனந்தத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது என்பதாகும். Then see the labdha etat ananda bhavati, means when one attain the Lord, because Lord is full of bliss, so he also get full of bliss. லப்தா ஏதத் ஆனந்த பவதி என்ற பதத்தின் மூலம் ஒருவர் பகவானை அடைந்தார் என்றால் அவரும் ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை அடைந்து விடுவார். ஏனென்றால் பகவான் ஆனந்தமானவர், அவரை அடையும் நபரும் அதே தன்மையை பெறுகிறார். So there are many things are there about Krishna's birth, activities, and how everything is eternal and everything is beyond our sense perception. It's revealed in Srimad Bhagavatam. பகவானின் செயல்கள், குணங்கள் மற்றும் அவர் எப்படி நித்தியமாக செயல்படுகிறார், நம்முடைய புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பற்றி பாகவதத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So I'll end here, and if I get chance in this weekend, I will explain from Krishna Sandarbha how can we say that Krishna never takes birth. We will say that Krishna never takes birth. இந்த வகுப்பை நான் இதோடு நிறைவு செய்கிறேன். நாம் அடுத்த வாய்ப்பு எதனும் எனக்கு கிடைத்தால் நான் கிருஷ்ண சந்தர்ப்பத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் பிறப்பற்றவர் என்பது எப்படி என்று நான் விளக்குகிறேன். So when you know about that Krishna never takes birth, we will start thinking Krishna in different way. கிருஷ்ணர் பிறப்பே எடுக்காதவர் என்பதை நாம் உணர்ந்தால் பிறகு நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி வேறு வகையாக சிந்திக்க ஆரம்பிப்போம். With Srimad Bhagavatam proof, we will explain it. பாகவதத்தின் உதவியுடன் இதை நாம் விளக்குவோம். Thank you. Hare Krishna. Sorry. Yes, Prabhu. Any question, Prabhu? Prabhu, thank you for explaining these very complex things in a very simple way. It's philosophy. And with examples also you told very nicely, the example of sun and other things. Question is, this Lord's Leelas and Lord's Avtaras are eternal. They are appearing at different places. Different times. So it is an eternal Leela going on somewhere in other universe. My question is, whether the Leela is done in the same way or there may be slight variations in the Leelas. Yeah. பகவானின் லீலைகள் மற்றும் அவதாரங்கள் நித்தியமாக வெவ்வேறு பிரபஞ்சங்களில் நிகழ்கிறது என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் அந்த லீலைகளானது ஒரே மாதிரி நிகழ்கிறதா அல்லது இடத்திற்கு ஏற்றபோல் சில மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறதா? So it said that kalpa veda, sometimes there is a difference. கல்பவேதே என்று நாம் கூறுகிறோம், சில சமயங்களில் சில மாற்றங்கள் இருக்கிறது. That example you see from Narada Muni in Dwaraka past times. இதற்கான சிறந்த உதாரணம் நாரத முனி துவாரகையில் கிருஷ்ணரை சந்தித்தது. So although time is different, but he was moving like faster than the mind. He was running in all the palaces, but he is seeing different completely. It's not the same. நாரத முனிவர் காற்றை விட வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் ஒவ்வொரு மாளிகைக்குள் நுழையும் பொழுதும் பகவான் ஒவ்வொரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். So that means details can be different, but Leela is same. இதன் பொருள் அந்த லீலையில் இருக்கும் செயல்கள் சில மாறுபாட்டிற்கு உட்படலாம், ஆனால் ஒரே லீலை தான் நிகழ்கிறது. Because sometimes we hear that Nashima, the different pastimes happen in the universe. So many places we see that some people say that Narasimhadev washed here his hand, and some say that Narasimhadev killed Hiranyakashipu here. So there is a different. So his Kalpaveda is different. உதாரணத்திற்கு சில இடங்களில் நரசிம்மதேவர் இங்குதான் கைகளை கழுவினார் என்று கூறுகிறார்கள். சில இடங்களில் நரசிம்மதேவர் இங்குதான் இரண்யகசிபை வதம் செய்தார் என்று கூறுகிறார்கள். எனவே லீலை ஒன்றுதான், ஆனால் அது நடந்த காலமானது சற்று வேறுபாட்டுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. Similarly, not that every time Krishna killed Kamsa whenever he comes.
அதே போல் ஒவ்வொரு முறையும் கிருஷ்ணர் கம்சனை வதம் செய்வார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Not that every time he Narasimha kill Hiranyakashipu. ஒவ்வொரு முறையும் நரசிங்க தேவர் ஹிரண்யகசிபுவை கொல்வதில்லை. If that is the case, then that means what? Every time Krishna, the demon has to come, and same comes has to come. Not like that. இதன் பொருள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே அசுரன் தான் தோன்றுகிறான் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? அவ்வாறு முடியாது. Yes. Any other question? Yes, Mataji, can you share that? Hare Krishna Prabhu. This sloka sva-māyayā, what is Mayaya represents here? Eternal energy. Swarupa Shakti. Swarupa Shakti. மாயா Thank you. மாயா என்றால் என்ன என்பது கேள்வி. அது சொரூப சக்தியை குறிக்கும் என்பது பதிலாகும். Hare Krishna Prabhu. So Lord does pastimes eternally, right? In different universe, different kalpa. So he does always with the nidya siddhas or the living entities who go back to Krishna. Like how jiva can also participate? This conditioned soul who are liberated. பகவான் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் லீலைகளை நித்தியமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் லீலைகளை பங்கேற்பது நித்திய சித்தர்கள் மட்டும்தான் பங்கேற்கிறார்களா அல்லது கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பங்கேற்கிறார்களா? So it is said that when Lord comes, before Lord come, his dhamma and his associates also come. பகவான் இங்கே அவதரிப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய தாமம் மற்றும் சகாக்கள் இந்த பூமியில் தோன்றி விடுவார்கள். So normally his lila is only for the devotees. பகவான் தன்னுடைய லீலையை தன்னுடைய பக்தர்களுக்காகவே செய்கிறார். So sometimes normally he does with the nitya siddha, sometimes he involve some sadhana siddha also in his pastime. சில சமயங்களில் அவர் நித்திய சித்தர்களுடன் லீலை புரிகிறார், சில சமயங்களில் அவர் சாதன சித்தர்களுடன் லீலை புரிகிறார். That we see in Dwaraka pastime. துவாரகா லீலையில் இதை நாம் பார்க்கலாம். So when Krishna was winding up his Dwaraka pastimes, and he took all his eternal associates with him in Dwaraka, but he arranged his sadhana siddha devotees' death. துவாரகா லீலை முடித்துக் கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நித்தியமான சகாக்களை தன்னுடைய வானூர்தியில் அழைத்து சென்று விட்டார். ஆனால் அவருடைய மற்ற பக்தர்களுக்கும் அதே போன்ற ஒரு ஏற்பாடை அவர் செய்தார். So by the association of the nitya siddha, when sadhana siddha also look like a nitya siddha, but they are sadhana siddha. But when they give up this material body, they become exactly like a nitya siddha. நித்திய சித்தர்களின் சங்கம் கிடைப்பதனால் சாதன சித்தர்கள் கூட சில சமயங்கள் நித்திய சித்தர்கள் போல காட்சி அளிக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சாதன சித்தர்கள் தங்களுடைய உடலை விடும் பொழுது அவர்கள் நித்தியமான சரீரத்தை பெறுகிறார்கள். So that means both are involved in Krishna's pastime. இதன் பொருள் இந்த இரண்டு வகை பக்தர்களும் பகவானின் லீலைகளில் பங்கேற்கிறார்கள். Hare Krishna Prabhu, in continue this one more question. So when Akrura goes to Hastinapur, he gives he observes the situation and gives good advice to Dhritarashtra. At the time Dhritarashtra may speak something kind of Devavad, but Prabhupada writes there it indirectly shows how much faith he is having on Krishna. Krishna is going Krishna's plan is to destroy all the these warriors who does adharma, including his own sons. How to understand this? So Arjuna in 4th chapter, Krishna says, Arjuna, you and me take many births. You don't remember. I remember everything. Similarly, like Dhritarashtra, they also different time birth in serves in different rasas or enemy like that. What? I don't understand. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் கூறுகிறார், நீயும் நானும் பலமுறை தோன்றியிருக்கிறோம், நீ அனைத்தையும் நினைவு கொள்வதில்லை, ஆனால் அனைத்தும் நான் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன் என்று. ஆகையால் அதே போன்றே இந்த திருதராஷ்டிரர் அக்ரூரர் போன்றவர்களும் பல நிலைகளில் ஒரே நபரை தோன்றுகிறாரா? இதை நாம் எவ்வாறு சரியாக புரிந்து கொள்வது? So first thing is that Dhritarashtra knew the outcome of this war. When before the war he knew this.
இந்த போர் நடப்பதற்கு முன்பே இந்த போரின் இறுதியான முடிவு எப்படி இருக்கும் என்பதை திருதராஷ்டிரர் அறிந்திருந்தார். Even he knew that Krishna is the Supreme Lord. கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். But problem is that if you analyze the Bhagavad Gita verse, you will see actually Dhritarashtra wants that his son should be killed. நாம் பகவத்கீதை பதங்களை சரியாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய மகன்கள் கொல்லப்படுவதே விரும்பினார். Actually the first verse itself said that, you know, then if you analyze that verse, you will see that actually there's Dhritarashtra was the only cause for this war. அந்த முதல் பதத்தை ஆராய்ந்தாலே நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், இந்த போருக்கான முக்கியமான காரணம் திருதராஷ்டிரர் மட்டுமே என்பதை. And because Dhritarashtra knew that my son is not listening to me, so something should happen to him. Even Dhritarashtra was not Duryodhana was not allowing Dhritarashtra to sit in Simhasana as a king, you know. திருதராஷ்டிரர் தெரியும், அவர் பேச்சை தன்னுடைய மகன்கள் கேட்காததால் நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த மகன்களுக்கு ஏதோ ஒரு தவறான நிகழ்வு நிகழப் போகிறது. So some of the acharyas said that actually Dhritarashtra wants that as long as Duryodhana is alive, I cannot sit properly. திருதராஷ்டிரர் நினைப்பதாக ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், துரியோதனன் இருக்கும் வரை இந்த சிம்மாசனத்தை என்னால் சரியாக ஆக்கிரமிக்க முடியாது என்ற நினைவோடு திருதராஷ்டிரர் இருந்தார் என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார். But if Yudhishthira sit as a king, still he will not tell me that you get down from the seat. He will not tell, because he knows me and he loves me so much. So I will remain as a king. ஆனால் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இந்த சிம்மாசனத்தை கைப்பற்றினார் என்றால் அவர் என்னை இந்த சிம்மாசனத்திலிருந்து இறக்க மாட்டார், ஏனென்றால் அவர் தர்ம கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பவர், அப்பொழுதும் நானே மன்னராக இருப்பேன் என்று திருதராஷ்டிரர் நினைத்தார். So this name itself give the meaning that what Dhritarashtra is. அவருடைய பேரே அவருடைய எண்ணத்தை நமக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. That means who hold everything for his own enjoyment, that's called Dhritarashtra. திருதராஷ்டிரா என்றால் அனைத்தையும் தன்னுடைய சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக வைத்திருப்பவர் என்று பொருளாகும். So similarly, what is happening in Kurukshetra war, it is also plan of the Lord, and Krishna made Dhritarashtra as an instrument so that Krishna can do his activities very nicely. It's called mass killing can be done. குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் நடந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் திட்டமே, அந்த திட்டத்தில் திருதராஷ்டிரர் ஒரு கருவியாக செயல்பட்டார். குருக்ஷேத்திரத்தில் அநேகமான உயிர்கள் கொல்லப்பட்டன. So mean dushkitakari means, you know, all the those who are not in favor of the Lord, they can be killed. So this actually the Kurukshetra war was the arrangement of the Lord. பகவானுக்கு அனுகூலமாக செயல்படாத அவர்கள் அனைவரையும் கொல்லப்படுவார்கள் என்பதே இது விளக்குகிறது. குருக்ஷேத்திர போர் பகவானின் ஒரு ஏற்பாடாகும். So my question is he is also acting as an instrument. Who? Dhritarashtra? Yeah, I said correct. Lord made him as an instrument. Okay. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. திருதராஷ்டிரம் பகவானின் திட்டத்தில் ஒரு கருவியாகவே செயல்படுகிறார். Any online is there, bro? Hare Krishna, Prabhu. Dandavat pranam. No, Prabhu. Thank you so much for the nectar. No question, correct, bro? No question, correct, bro? No, Prabhu. No. Am I audible? Yes, bro. No, Prabhu. Yeah, there is one on-site question is there. Yes, bro.